see the light inside you, brighter than the sky. Sinhala Prince. Hold on, just let us escape and welcome Prince channel එකට. අද මම කරන්න යන්නේ කලර් ට්‍රේඩින් එකක් Lightroom එකේ. ඇත්තටම මේ පළවෙනියෙන් දැනගන්න ඕනේ මේ Lightroom 7.4.1 එකේ ඉඳන් තමා වීඩියෝ එඩිට් කරන්න දෙන්නේ. يعني අනිත් පරණව වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ 7.4.1 හරි 7.5 මේ තියෙන 7.5 එහින්ද ඔයාලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බැරි වෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් දාගත්තා. මෙන්න මේක තමයි අපේ කලර් ග්‍රේඩින් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ලයිට් එක බලනවා. අතන මේව එහෙම එඩිට් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ version එකේ විතරයි. මේ version දෙකේ විතරයි දැනන. contrast එක minus කරගන්න ඕනේ. minus 30ට highlights උත් minus කරන්න ඕනේ. 30 shadows plus white suit plus කරන්න ඕනේ. blacks minus කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලර් එකට යන්න. temperature plus කරන්න ඕනේ. 6 වගේ තිබ්බම ඇති. tint minus කරන්න ඕනේ. vibrance positive කරන්න ඕනේ. saturation ඊට පස්සේ minus වගේ දාගන්න ඕනේ. use අපි mix කරලා මේකේ red saturation minus 25 දාන්න ඕනේ. minus ඊට luminous positive කරන්න ඕනේ. ඊට orange එකේ saturation minus කරන්න ඕනේ. luminous positive plus yellow එකේ hue minus 100 කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ saturation minus කරන්න ඕනේ. luminous 0 green එකේ ඊට පස්සේ hue 100 කරන්න ඕනේ minus saturation positive කරන්න. luminous එකත් positive කරන්න. ඊට පස්සේ මේ color එකෙත් hue මොනවද කරන්න saturation minus 100 කරන්න. luminous minus කරන්න. ඊට blue එකට saturation minus කරන්න. luminous minus කරන්න. yes purple යනවා. hue මොනවද තෝරන්නේ? ඒකේ saturation minus 35 වගේ දාන්න. ඊට පස්සේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඩන් ඔබන්න. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන effect එකට යන්න. අපිට විග්නේට් විතරයි දෙන්නේ. අපි ඒක දෙමු. -3 වගේ දාලා midpoint 0 දාන්න. feather positive sorry
67 වගේ. දාන්න රවුන්ඩ්නස් දාගන්න පොසිටිව් 34 හයිලයිට්ස් මොනවද නැහැ ට්‍රේන් එක දාගන්න ට්‍රේන් එක දාගන්න 22 වගේ රයිට් එහෙනම් අපේ කලර් ග්‍රේඩින් එක ඉවරයි මේක සේව් ටු ඩිවයිස් කරන්න